everywhere. GBS. Good evening and welcome to GBS News at 9, where we make your news our business. I'm Paul Madhenga, bringing you the most important stories from around the country and beyond. Our sign language interpreter tonight is Alan Kiama. Now to our very first story. The United Opposition Brigade on Saturday took its campaign to Nakuru County, launching a scathing attack on President William Ruto's foreign policy and economic management, with former Deputy President Rigathi Gachagua accusing the head of state of jeopardizing Kenya's coffee market over alleged ties with Sudan's RSF rebels. Here are the details. Si lazima tukafika Nakuru. Sasa wacha niseme mawili nialike viongozi. Hapa Maimayu, vijana wetu wa kuchota mchanga wameumizwa na serikali ya kaunti. Kila siku kaunti inaokota shilingi milioni 4, na hii shamba ya Uwaso Kedong pahali mungechota mchanga imeibiwa na Kasongo, si ndio? Hapa Maimayu serikali iliyopita ilianzisha hospitali. Huyu gavana, huyu Susan Keweka amekataa kumaliza hospitali ya watu wa Maimayu. Harambee! Harambee! Siku kulikuwa na shida hapa ya maji. Nilikuja hapa kama naibu wa rais. Nikapanga na watu ya Maimayu wanunuliwe mashamba na wale wenye ploti walipe pesa yao. Juzi huyu Soprano amekuja hapa, amepatia watu kidogo. Wale wengine wote waliathirika na mambo ya maji, wamewachwa kwa mataa. Maimayu wewe. Hii mkiangalia gazeti ya leo inaitwa Passport Crooks. Yaani Ruto ameingilia masuala ya ndani ya nchi jirani ya Sudan. Kule kuna mauaji ya halaiki, na wale ambao wanauana wako hapa. Mtu mmoja anaitwa Emeti na ndugu yake, wao tayari na ni watu wa nchi ya Sudan, wamepatiwa passport ya Kenya. Ni aibu si aibu? Yaani watu wanaoa watu na kija wanapatiwa passport ya Kenya. Ni aibu si aibu? Na yule ambaye ni mfadhili wao kutoka nje ya Zimbabwe ako hapa, anaitwa Chivayo, mtu mnono sana. Huyu ndiye mfadhili wa mambo haya yote. Yaani wamefanya nchi ya Kenya kuwa banana republic. Wangapi wanasema tumekataa? Sema nitoa rega. Nitoa rega. Wangapi wanasema tumekataa na nchi yetu? Mimi nafurahia sana sababu nasikia one term. Lakini siri ya one term, wewe ambao huna kura, uwe ni youth, uwe ni mama, uwe ni baba, chukua kura, weka tayari. Wakati ukija piga kura, na vijana wote mulinde kura. Hiyo mmesikia? Yule tuko naye ni mwizi sugu na anajaribu kupanga kuiba. Lakini nawatangazia wazi, vile wewe uko na nia ya kuiba, hata sisi tuko na akili, tunajipanga kulinda kura zetu. Juzi wiki mbili nilitangaza kwamba Kasongo umeuza watu wetu kule Russia. Leo hii watu wake wamethibitisha kwamba kweli Wakenya zaidi ya 1000 wako kule Urusi. Tunataka kuuliza Kasongo, tumuulize hivi, kwa sababu serikali ya Urusi inalipa 7,000 kwa kila mmoja ambaye anauliwa. Wale wameuliwa, pesa yao imepelekwa wapi? Tomugelabu. Kasongo anasema ati sisi hatuna akili, ati sisi hatuna ajenda,
ati sisi hatuna mpango. Leo tukiwa Mai Mahiu, tunataka tumwambie sisi tuna ajenda moja peke yake. Ajenda yetu ni kukomboa Kenya. Kukomboa. Wangapi wako tayari tukomboe Kenya pamoja? Sababu tusipokomboa nchi hii, another 5 years of William Ruto, there will be no country left. Haki ya Mungu. Ameuza kila kitu huyu jamaa. Leo tuambiwa kwenye magazeti anauza passport zetu kwa wale mamluki, wale watu walikuwa wajanja weed, RSF, waasi wa serikali ya Sudan, wanaua kina mama na watoto usiku na mchana. Wewe vijana hapa Mai Mahiu, ukitafuta passport ya Kenya haupati. And now moving on, Health Cabinet Secretary Aden Duale has dismissed claims that 11 billion shillings of public funds were lost under the Social Health Authority scheme, clarifying that the amount in question relates to irregular claims submitted by various hospitals totaling 12.7 billion shillings, which will not be paid if ongoing investigations confirm the documents are fraudulent. Duale emphasized that strict verification measures have been put in place to protect public resources and ensure accountability within the health financing framework, and further announced that SHA will cover up to 5,000 shillings for patients seeking treatment abroad, provided that overseas hospitals have formal partnership agreements within the authority to guarantee proper oversight and cost control. Here are the details. No loss of 11 billion from the Social Health Authority. This figure, which currently in fact has grown, currently stands at 12.7 billion as of today, represents the claims that were flagged, the claims that we rejected, and the claims that were unpaid by our digital superhighway gatekeeper. So these are money that we have saved. These are money that if NHIF was in place today and was using the manual system, this money could have been paid to providers. And I'm ready to give this 12.7 billion that we have rejected, that we have unpaid for, that we said we will not pay because of number of reasons, because of fraud. To education matters. Teachers in Machakos County's Yatta constituency have forcibly closed the Kenya National Union of Teachers branch offices in a heated protest against the recent election of their branch secretary. The educators claim the election process was illegal and deliberately engineered to sideline out qualified candidates in favor of the incumbent Michael Kasimba Ngoe. Central to their grievance is the allegation that Ngoe resigned from the teaching profession in 2017, which they argue renders him incapable of authentically representing the needs of active classrooms teachers. Here are the details. Ready to put or to elect one of us as a member who is fully paid up member and is qualified. But on the other side, the person who was the only competitor was Michael Kasimba Ngoe, who is not a teacher, is a resignee, and we feel like we have been misused for too long, since 2017. And now we were left with no candidate to elect, so we never elected. Majina ni Dorothy Mwende. Tuko hapa tunapigania haki yetu kama walimu wa NAT, kwa sababu hatukupewa haki yetu ya kufanya uchaguzi wa katibu wa Yatta Masinga branch. Ni ombi letu uongozi wa NAT wa national level utupe haki yetu, tupewe nafasi ya kufanya uchaguzi tena, ama anaye shikilia afisi kwa sasa Michael Kasimba Ngoe aondoke, tupate uongozi wa Richard Kitaka. So what we have come here, we want to demand our office because it is our 2% which pays for that office.
and we want it to be crossed until the national team does not impose a leader to us. Yeah. We want the national team to look at our grievances and listen to the teachers. Now, in various parts of Trans Nzoia County, the county government has launched a program to distribute free seeds to small-scale farmers. Speaking during the official launch of the exercise, the governor of Trans Nzoia County, Governor George Natembeya, stated that the initiative forms part of broader strategies aimed at strengthening food security and improving the economic well-being of grassroots farmers. The governor also called on the national government to support these efforts by providing free fertilizer to help farmers boost productivity and realize the country's goal of achieving an adequate food supply. Let's have a look. Wale watu ambao wanalisha Kenya sio wale ambao wanalima mashamba kubwa. Hapa Trans Nzoia wale wenye mashamba kubwa wanalima mbegu ile seed. Lakini wale ambao wanalima mahindi ambayo wanauza inaenda paka nafika kwa supermarket kama unga ni wale wakulima wadogo wa shamba ndogo 1.2. Hao ni wanalisha taifa la Kenya. These are the unsung heroes of Kenya. Nina furaha sana. Maana tumekuwa na wasiwasi mvua ikinyesha hatukuwa na mbegu lakini sasa hizi tumefanya. And now from Taita Taveta County, the governor of Taita Taveta County has officially imposed a ban on tree felling and charcoal burning within community forests following severe environmental degradation. The move comes as a response to recent arson incidents that have devastated local water sources. During a meeting bringing together residents of Roj in Mwatate, Taita Taveta County, the County Executive Committee member for Environment, Granton Mwandawiro, stated that this decision was reached after it was discovered that longers have been intentionally setting fire to the forest. Here are the details. Rasilimali hii misitu lazima tutunze. Maji ambayo watu wanapata yanatoka kwa misitu. Kwa hivyo watu ambao wanafanya hayo maneno, sisi tumesema hao ni terrorists. And I'm expecting that this time round hakuna mtu ataponyoka, kila mtu aende ndani na ajibu mashtaka yake. La sivyo tutafanya wananchi waweze kuchukua sheria mkononi ambapo haitakani hivyo. Lakini mimi ninaomba serikali ilichukulie hili swala kwa mzigo na tumalize ufisadi huu ama tumalize janga hili kwa haraka iwezekanavyo. Wasio wanangojea mpaka moto kitu kifanyike ndio waje. Tunawaomba kila wakati county government, hao watu wa msitu wakitembelea msitu, si Mwambiro tu, lakini msitu yote yetu ambayo iko within Taita Taveta wawe wakiitembelea, ili wakati tunapata mafunzo kila wakati, hata na sisi tutakuwa tunajua kwamba msitu ni yetu na inatusaidia. Now moving on, farmers in Wajir County have urged the national government to purchase animal feed produced within the county as part of ongoing effort to address the drought situation. In a statement released by the farmers, they called for the removal of the direct requiring that all animal feed procedured to mitigate the effects of drought be sourced first from certified local producers. They stated that importing hair from outside the county while local reserves remain untapped is weakening the county's economy. Fodder in Wajir County, the fodder which is very nutritious, highly palatable, and very cheap compared to what is brought from the other part of the country. We are appealing the national government at large to purchase the hays that we have in Wajir County, rather than bringing unpalatable, low quality hay, which is what we call wheatgrass, wiregrass. Tunaomba rais wetu aingilie, anunulie sisi nyasi kutoka kwetu. Tuliahidiwa nyasi atanunuliwa kwetu kama wakulima zingine. Serikali inanunuanga miwa, mahindi, majani, kahawa. Sisi pia tuko hapa leo, tumeingia listi, tuko na nyasi
hii stores, hii bills tuko na mingi. Now to international news. Former Attorney General Abubakar Malami and his son Abdulaziz face mounting legal peril today after Federal High Court in Abuja adjourned their terrorism and illegal firearms trial to May 4th. While granted bail, the former Justice Minister remains in custody due to a current 16-count money laundering cause involving $6 million alongside his wife, Asbabe Bashir. This stunning fall for a key figure of the previous administration since Malami now remanded at Kuje Correctional Center, underscoring a high-stakes chapter for the nation's judiciary amidst its ongoing security challenges. Of the second charge, that's the one filed by the DSS, that came up for our application for bail. The defendant had earlier been arraigned and declared not guilty to all the counts. And the bail application was not opposed by DSS, and consequently they were admitted to bail and further adjourned to the 4th of March for commencement of trial. And now it's time for us to take a short break. Keep your feedback streaming into our social media platform at GBS TV Africa. The SMS line is always 21144. We'll be right back. Stay tuned. A student can transition from other curriculums, such as the Kenyan CBC curriculum, the Pearson EdXL curriculum, and the IB curriculum, to the Cambridge curriculum. We are going to go straight to the topic of the day, which is AI in education. AI in education. AI is called computer text designed to make our life easier. If you just write everything that's on ChatGPT, when you're going to your work or whatever you want to do, your interview, you're going to feel miserable. We are going to use AI to show out your creativity, then that's not really you who did it, but like there's AI and there's you combined together. AI should be just there to maybe enhance your points, but not just to generate for you the answers. Okay, it's like 50-50 because sometimes it's like, yeah, you're just using it to like enhance like your creativity, and then other times it's like you're just stealing other people's ideas. You're not like really thinking. Everywhere, GBS. Welcome back to the bulletin here at GBS News at 9, where we make your news our business. And now it's time for your most favorite segment of the bulletin, the sport news. Let's get sporty. Now moving on, the Harambee Starlets are entering their final phase of preparation for the 2026 Women's Africa Cup of Nations, departing on February 28th for a training tour in Cote d'Ivoire and France. They will face Benin and Ivory Coast in Abidjan before heading to a residential camp in Miramas to fine-tune tactics and trim their professional squad ahead of their Group A opener against host Morocco on 17th of March. Coach Beldin Odemba has emphasized competition over participation, while senior players Mona Lima, known as Dogo Adam, and Dorcas Shikobe have called for national support as the team prepares for a tough group featuring Morocco, Senegal, and Algeria.
Hii sasa ndio nilikuwa nangoja, last nilikosa. Nitapia na kitu yote nenye niko nao kwa ground ndio baadaye ni celebrate. Leo sisi Algeria tumecheza nao friendly, Morocco pia tumecheza nao friendly. So sisi hii tunajuana, au pia watajua sisi pia si wa rahisi. Sisi tunaenda pale tunaenda kupambana 90 minutes ndio itaamua hizi mambo zingine group ya nini hapana. Nashukuru Mungu kampu iko poa. Maandalizi at least maandalizi ilikuwa mapema, inaonyesha at least tutapata kitu kwa hii tournament yetu kwa sababu tumeingia kama mapema. Mimi on my side naweza sema bado tu narudishia Mungu asante juu kupata tena opportunity kama hii, na bado niko na hii opportunity bado ya kucheza stage kama hii. Mimi nashukuru for God na young players wenye wana upcome, naona wana fight saa hii venye kulingana venye wameingia camp mapema, wanaonyesha wamelearn more, wana learn from me na pia mimi hata ni wadogo na pia mimi na learn from them. So wako tayari kupigania kitu. Matayarisho yamekuwa nzuri. Players wachezaji wamekuja wote, kuna wachezaji wote kwa kambi saizi na muda pesa. Tunatarajia kusafiri na wachezaji 25 kwa sababu CAF inatupatia registration ya wachezaji 25. Kwa hiyo tutaweza kusafiri, tutasafiri kesho inshallah tukielekea Ivory Coast na kucheza hizo mechi mbili. Hizo ziko katika FIFA window. Lakini itakuwa ni matayarisho nzuri sana kwetu kuweza kuona vile timu iko sofa. Alafu nashukuru tuko na kampi ya France tutasaidia sasa kufanya marekebisho tukienda kucheza WAFCON. And now moving on, match week 28 of the Premier League could be season defining, with Arsenal leading the table on 61 points and preparing for a massive London derby against Chelsea at the Emirates. The spotlight is on the in for Victor Gyökeres as the Gunners look to extend their 5-point lead over Manchester City, who travelled to Elland Road to face Leeds while battling injury concerns. Meanwhile, Tottenham are in crisis mode, winless in 2026 and hovering just above the relegation zone ahead of a crucial clash with Fulham. With key fixtures across the weekend, both the title race and relegation battle are set for major twists. Now, we have come to the end of the news bulletin. It's always a pleasure having you on board. My name is Paul Madenge, and our sign language interpreter tonight has been Alan Kiama. Have a good night. Everywhere, GBS.